And after that, she finished her doctorate of medicine sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, and then pursued her medical license. She got her license in 1982. Okay, so she's really good. Tagal na niyang graduate. Ang dami niya na experience with this field, di ba? And she also had her graduate training and rural training at the Presidential Security Guard Hospital in Malacanang Park. So, di ba, hindi basta-basta tong taong to. And she practiced some family medicine sa Army General Hospital in Fort Bonifacio, Makati, and had her anesthesia residency in the Philippine Orthopedic Center in Quezon City, Manila, and also had a pain management training in UCLA in California. So, without further ado, kindly give your hands or please listen to our speaker for tonight. Walang iba kundi si Dr. Maria Lourdes Marquez. Yes. Good evening, Doc. So magandang gabi sa inyo lahat. At ako po ay talagang proud ako Proud talaga ako na imbita na naman ako ng mga Rotarians. Suki po kasi ako ng mga Rotarians sa totoo lang. As in. Oo. Iba-ibang district yan. Kung minsan naman, sama-sama. Minsan I speak tapos 5 distrito po yun. Kung minsan naman one-on-one lang, 1 district and me. And kahit even before the pandemya, ako po ay palaging present. Pero ngayon, kahit na via Zoom, salamat po at inimbita niyo po ako. At si Grace was the one who actually invited me. And minsan, ako na mismo nagpipresenta Sabi ko, member ka ba ng Rotary? Opo. Ay, gawin niyo ako speaker. Di ba? Kasi paborito po ako Hindi ako dapat makalimutan ng mga Rotarians, hindi po ba? So I'm so proud that I'm here at nagpapasalamat po ako at ako inyong inimbita. Okay? Yes. All right. So, would you like me to start already? Or mamaya na? You want me to start about our interesting topic? Yes. Okay? Okay. Yes, please, Doc. Game na. Game na tayo. Game Kaya na. mabanggitin ko lang po. Very important. Very important, ha? Okay. Ang topic ko po ay sensitive. Okay? Doctor as I am, I can talk about your anatomy. I can even talk about your physiology, your chemistry, and your physics. So tayo po mga babae dito at meron ilan bang babae dito ngayon? Isa lang po yata yung lalaki si Sir Rico, 2. Okay? And karamihan babae, hindi po ba? Hi, Sir Rico. Okay. Sino isang lalaki? Si Sir Mario. Okay, now. Leslie and Gerald. All right. Okay, bago ako mag-start, may topic is sensitive for some of you na narinig na po ako. I talk about sex education. Okay? It's not just about sex. It's educating everybody, bata man o matanda. So wala akong pinipili. Kahit na senior citizen, nagpapaturo pa din. Totoo po yan. Kasi po pag sinabi natin sex, it's not just sex, it's not just sex. Sex is good. Pero minsan, since alam natin, yun lang alam natin, basic, pero dapat meron tayong sinasabing mas malalim na aalamin tungkol sa sex. Okay? Pati yung pag-educate ng ating mga anak, pag-educate ng ating mga apo, ay dapat ginagawa nyo. See? Maybe next time, I'll have the topic, if you invite me again, how to educate your children, your grandchildren. Even at the age of 5, ini-educate po yan pagdating sa sex. Totoo po yun. But you don't talk about sexual intercourse to your 5 years old. Meron pong iba-ibang education sa iba-ibang bracket po ng edad. Napakaganda nung lecture ko na po na yon. Sa totoo lang po. Magugulat po kayo. Pero anyway, ang topic natin ngayon is about, syempre, pandemic panic, di ba? Ang tanong do you make love? Okay? So, pwede ko bang malaman, Ma'am Julia, kung may single dito? Meron bang single? Ikaw po. Okay. Ikaw lang? Ikaw lang po. Ma'am Julia, isa lang. And most of you are already married. Okay? And ang topic kasi natin will be, how to be intimate with your loved one sa mag-asawa, or how to be intimate even nandiyan yung mga bata. Pangatlo, how to be intimate kung ang partner mo nasa abroad.
Okay? So I'm talking about long distance relationship. Baka hindi kayo makarelate kasi ang asawa ninyo katabi niyo sa bahay. Pero kung may kilala po kayo na OFW, okay? At yung asawa nila nandun, seaman or whatever, long distance relationship ang tawag doon. Meron pong style po o tip kung paano maging intimate ang magkahiwalay. Okay? At pang-apat, meron po akong tip sa mga single but sexually active. Okay? I'm talking straight. Sabi, Dok, single, wala naman asawa, hindi naman yan mag-iisip. Yun ang akala nyo. Hindi. Sa totoo lang, single and sexually active, yan ang mga may problema. I will tell you later why. Nakakatakot po. Yung mga single na napakahilig pa, mas lalo na yung mga lalaki, naku, yung mga bata pa, naku po, Diyos ko po. Hahawak lang yan ng cellphone, maghahanap yan ng website kung saan pwedeng kumuha ng babae. Diyos ko po, nakakatakot po. Kasi active eh. Even before pandemya, alam nyo na, nakainom, maghahanap ng gaganunin. Alam mo na, you know that. Come on, it happens. Hindi siguro sa grupo na to, pero come on. You have to be, this reality check na nangyayari po yun. Okay po? Alright. Again, doon sa mga medyo sensitive, alright? Gusto ko lang sabihin sa inyo that I talk straight. Okay? At huwag po kayong mahalayan. It's always based on your anatomy and your physiology. Okay? Hindi po basta si Tita Doc, ako po'y talagang diretso lang magsalita. Dahil tayo mga babae, tayo mga babae, hello? Pare-pareho po anatomy natin. Come on. Anong meron ka, Julia? Meron ako. Anong meron ka, Ate Presi? Meron din ako. Okay? Wala pong pinagkaiba yan. Iba-iba lang edad natin. Ako po ay senior citizen na. Ako po ay 60 plus na. Hindi na po ako nagme-mens. Menopause na po ako. Hindi po ako nahihiya. Hindi ko po alam sa inyo kung sino menopause. Kung menopause kayo, huwag kayong mahiya. Okay? Alright. Kasi karamihan po, ay matanda na ako. Ay, nye. Come on. Don't be like that. Dapat kung mas matanda, mas mayabang. Kasi yung mga batang yan, sana, Julia. Ilang taong ka, Julia? Sige, ilang taong ka? 25, whatever. Okay, bata pa. Ako 60 plus. 64 na ako. 64 ang Tita Doc. Okay? Isipin mo, Julia. Isipin mo lang, sana umabot ka sa edad ko. Nakuha nyo? Sana, Julia, umabot ka sa edad ni Ate Presi, ni Ate Beverly, at yung iba pa dito. Kasi ilan-ilan lang kami senior dito eh. You have to think that longevity is very important. Hindi porque bata ka, kami matanda, ano ngayon? Right? Sana umabot ka sa edad ko. Got it? Sana mag-menopause ka. Okay? Ayoko pa kita mag-menopause, pero sana maabot mo yon. Kasi to be a menopause, hindi po yan end of the world. It's not the end of the world. Come on. Menopause na ako, matanda na ako, pangit na ako. Stop saying that. Stop saying that. Yan ang problema sa atin eh. Menopause na ako, pangit na ako, Tita Doc. No. Don't do that. Sobra po akong diretso magsalita. Okay? My mom is 91 years old. Pero yung mami ko, 91, feeling niya, kaya pa niya. Kaya lang, minsan, na-over na. Sabi ko, Mami, matanda ka na. Huwag ka na masyadong labas ng labas. Mami ko lumalabas, talo pa ako. Lumalabas siya. Yeah. Magsisimba, mag-grocery, pandemic panic. See? So anyway, I just want you to know that yung topic natin talagang sensitive and I'm going to share this to you now. Okay? Alright. I-share ko lang po. Okay. Ayan. Napakaganda pong digital poster na binigay niyo sa akin. Maraming salamat. Rotary Club of ACROPOLIS. Okay? So ang topic natin ay intimacy during the pandemic. Pakita ko lang po yung picture ko. Pagyayabang ko na lang po. Okay. Ako po ay nabigyan ng award ng University of Santo Tomas. Okay? Isa po sa Outstanding Tomasian Alumni Scientist po. Dahil sa aking trimedia communication
to escalate the discourse on the sensitive issue of sexuality and well-being. Sobra po akong diretsong magsalita. And ito naman po ay para matulungan na elucidate and demystify the common misconceptions on sexuality that many have assumed. Karamihan po sa atin, pag sinabi nating sex, alam mo na. Right? Ganun tayo eh. Dok, alam ko na yan, Dok. Hindi na yan pinag-uusapan, Dok. Mali po yun. Sinasabi ko na sa inyo. More than 15 years na po ako. More than 15 years na... Hello po? Sorry po to bother you. Meron lang po mga taong papasok pa po. Nasa waiting room daw po sila. If you can allow them to enter. Alright. Opo. Sandali lang po. Opo. Thank you po, Doc. Oo nga, sayang din naman, di ba? Yes, opo. Okay. Sandali lang. Okay, so we'll let them in first. Admit all. Ayan. Si Grace kasi, naiwanan sa labas. Lumabas na naman siya. Nag-may go out yata. Okay. I invited some friends from BNI. They are here na. Thank you. All right. Sige. Ma'am Julia, you just have to excuse sa Tita Doc, may papasok. Okay? All right. So, sige lang. So, Thank you po, Doc. all right. Present po. So, tuloy tayo. Tuloy tayo? All right. Now, again. Ayan. So, nabanggit ko nga, nagpapasalamat ako sa napakaganda ninyong digital poster. At pinagyabang ko po yan sa aking timeline. Okay? Pinagyabang ko po yan kasi napakaganda po. Okay. So, ayaw siya mas-share. Wait lang po. Wait lang ha. Sandali lang. I have to reshare again. Ayan. Yes. Can you see that now? Yes, Ma'am Julia, you can see that? Okay, nabanggit ko lang po na nagpapasalamat ako sa University of Santo Tomas dahil sa aking advocacy of comprehensive sex education. I was given as one of the outstanding Tomasian alumni scientists because of my diretsong pagsasalita about sex education. All right, anyway. Okay, sex and intimacy during COVID-19. Do we have to talk about this? We should. Okay? Sobra pong nakaka-stress na ang nangyari sa atin since March 15. Yun tayo na lockdown. Even first week of March, delikado na. And finally, March 15, tayo ay na lockdown or na quarantine. So nagbago ang buhay nating lahat. Lahat, as in lahat. Okay? Marami nagalit. Marami ayaw lumapit sa mga mag-asawa. Ayaw. Pag lumalapit yung asawa mo, lumayo ka nga. Makakalabitin ka ng asawa mo, hindi pwede, may COVID ka. Parang lagi ka nag-iisip, may COVID, may COVID ka. Yeah! Arte, hugas kayong kamay, blah, blah, blah. Okay? In other words, Ma'am Beverly, in other words, lahat po tayo dito ay takot. Lahat po tayo ay natakot. Ewan ko sa inyo kung hindi kayo natakot, pero Tita Doc, natakot. Ang Tita Doc, na-depress. Na-depress ka? Opo. Me, I go out, I talk almost every day. Marami po akong lectures. And pati yung ABS-CBN, the DZMM po ako po ay na-terminate. Okay? May programa po ako sa DZMM every Sunday, private nights, 3 o'clock hanggang alas 4 ng madaling araw. Okay? Nagsara na po ABS-CBN, nagsara na ang DZMM, halos lahat po kami ay na-terminate po. I was finally terminated August 31. Ito lang, August 31 lang. Pero yun mga talents like me, I'm a talent of DZMM, tuloy-tuloy pa yung sweldo namin. Yun ang maganda sa ABS-CBN, nag-aalaga sila ng mga empleyado nila. Pero natanggal po ako, na-depress din po ako. Feeling ko, matatanggal ako eh. Yung iba iniwan, pero karamihan sa amin natanggal. Okay. Okay. Pwede na lang po mag-mute, Ma'am Julia. I-mute natin yung iba. Okay. Alright. Now, so sex and intimacy during COVID-19 made us depressed,
gave us fear, right? Gave us anxiety, too much. Pati yung relasyon ninyo sa inyong mga kasama sa bahay ay nag-iba. Totally nag-iba. Now, what about sex? Nag-iba ba? Okay? I will not talk about your work, Julia. I will not talk about what you work, no? Wala akong pakialam sa work nyo. I'm talking about now about your intimacy with your partner. Nagbago ba o hindi? Alright, now. Okay. Sex is sex. Alright? Ipasok ko lang po muna ng dalawa. May mag-admit lang po muna ako. Okay? Alright? Sex is sex and intimacy is intimacy. Pero they are two completely different things. It's not the same. Come on? It is not the same. Iba po ang sex, iba po ang intimacy. Pero karamihan ng alam ng tao, pareho yan. Hindi po. Sex is just sex. Intimacy is intimacy. Alright? Now, actually, bago tayo mag-talk about this sex thing, I want you to know about intimacy. About the word intimacy. Okay? It's not just about sex. Alright? It's not just about sex. Number 1, 8 klase ang intimacy. You have to write this down. I want everybody to take down notes. It's very important. Number 1. Okay? Can we ask Julia to mute everybody? Okay? Everyone, siguro please put yourselves on mute. Okay? So, hindi po kasi ako co-host ngayon. So, please, just some house rules lang po. Kindly put yourselves on mute before we start. Let's mute first. Wait a minute. Yeah. Mute And all. allow our speaker na siya lang talaga yung Okay. It's okay. Na-mute ko na lahat. Okay. Salamat. Wag po kayong magagalit. Wag po kayong magagalit kung hindi po kayo nakapagsalita. Para tuloy-tuloy po ang Tita Doka. Yes? Okay. Alright. So I muted all. I can ask you to unmute later. So para tuloy-tuloy lang, Lola. Okay. Now, let's continue with our PowerPoint. Ayan. So, yung naiwan natin ay about 8 different types of intimacy. Number 1, meron tinatawag na physical intimacy. Ito yung parang ang kaibigan mo, siya yung lagi mong kausap. Hindi yan ka-sex. Kausap. Okay? You talk about the same topic. Actually, you communicate always. Parang BFF mo. Beshi mo yan. Hindi mo yan ka-sex. Got it? That's called physical intimacy. Alright? So, hindi po yan sex. Got it? You may look at each other, talk to each other, and you communicate with each other. So that's physical intimacy. Next is aesthetic. Aesthetic intimacy, ibig sabihin, you share the same movies, the same music, or you like the same food. Okay? So intimate kayo, aesthetically. Alrighty? Okay. You have something in common in music, movies, or food. Or pwedeng pareho kayo ng type ng mga furnitures, and decor, same taste. So aesthetic intimacy yan. It's not sex. Number 3, recreational intimacy. Ganun din, gusto niyo yung parehong movie, gusto niyo yung movie na romance, or gusto niyo yung movie na nakakatakot, okay? Or yung mga Darna or Superman na mga movies, okay? Yun ang tinatawag na recreational intimacy. Or it could also be you share the same sports, basketball or whatever, or Zumba, okay? So recreational intimacy po ang tawag doon. It's not sex. Number 4, intellectual. Intellectual would be, ganun din, you share the same books, okay? Gusto niyo yung same poem, you love the same poets, okay? So, hindi siya sex.
is intellectual intimacy. Same thoughts, okay, you are passionate about. Got that? That's intellectual intimacy. Number 5 is spiritual intimacy. Ibig sabihin, pwedeng pareho kayo ng religion. Okay? Parehong religion po yan. So I respect, Tita Doc respects all religion. Alright? Wala pong away-away. Pwede sa religion, wala pong pakialam. I respect all. So that's spiritual intimacy kung pareho po ang inyong religion or pareho ang inyong qualities, pareho ang inyong moral, same ethics. Got it? All right. Number 6 is emotional intimacy. Yan yung tipong meron kang beshi, tapos lahat ng mga sama ng loob mo, kinikwento mo, right? A shoulder to lean on. Ibig sabihin, you are intimate emotionally, and it's not about sex. Got that? So that's emotional intimacy. Number 7, ito yung inaantay nyo. Sex. Sexual intimacy. Yan. Okay? So iba po yan. Yan po sinasabi nila na, okay, pwedeng that's full of lust, that's full of desire, that's full of passion, that's sexual intimacy. It doesn't really mean na may love. For others, they make love, pero wala lang, nagla-love lang, ganun. Especially yung mga single and sexually active, they just go out, they have sexual intimacy. Alrighty, got that? Okay. Now, kaya lang, nakakatakot po yan. If you are sexually intimate to someone, dapat mas malalim po ang inyong relasyon. Number 8, eto na. Unconditional intimacy. Unconditional intimacy means yung bang tipong wala ka ng choice kundi mag-i-intimate do sa friend mo. Pwedeng asawa mo yan, okay, na baldado na. So it's called unconditional intimacy. It also goes with unconditional love. All right? Okay, so you got that? So that's about intimacy. Now, eto na. Ang coronavirus po ay nag-spread na talaga. Alam natin yan. And it calls for all Filipinos to engage in social distancing and self-quarantining practices have increased. So, obvious ba? Lahat yan alam na natin. Pero, how and when Filipinos have sex, nagbago. Nagbago po talaga. Dapat bang pag-usapan yan, Doc? Bastos naman yan. Sino nagsabing bastos? Is it bastos? It's not. Hindi pa. Change our mindset. Ito po'y dapat pag-usapan. Kasi minsan gusto po ng asawa mo. Mas ayaw mo. Bakit? Kasi Doc, yung asawa ko may COVID. Sure ka? Lumalabas ba asawa mo? Hindi po. May symptoms ba? Wala po. See? Why? Why are you like that? Yun ang mali. Okay? So I will explain more. Makikita niyo po, may picture. First floor. This is a condominium. Okay? Sa first floor, eto, palagay ko mag-asawa to. Si kuya, ayan, malungkot na. Si ate, wala, panay Facebook lang. And another room, another condo unit. Pwedeng itong babaeng ito malungkot, pwedeng in a long distance relationship, or pwedeng yung boyfriend ayaw hindi nakikita, hindi sila nagde-date, right? Sa taas, second floor, second condo units. Dito, sa kwartong ito, meron lalaki. Okay? Mukha naman hindi malungkot at nakikipaglaro sa kanyang pusa. Okay? So iba-iba ang behavior and attitudes ng tao. Sa kabilang condo unit, may mag-asawa. Uy, mukhang mag-make love ah. Why not? Okay? Masama ba yan? Of course not. Good for them. Okay? Okay, let's go to another condo unit. First floor, si kuya, nagpe-painting. So alam niya ang gagawin niya, kahit na quarantine siya, alam niya yung sinasabing, ay naku, magpe-painting na lang ako. Pwede. Second room, second condo unit. Si ate, hawak yung baby. Okay? I don't know, baka yung asawa niya, seaman. Pero siya buntis, nanganak, wala si kuya. Okay?
Another room, another condo unit. Uy, may lalaki nagbabasa ng libro. Marunong siyang mag-isip kung anong gagawin niya sa araw-araw. Nagbabasa siya ng libro. Second floor, uy, si tatay nakikipaglaro sa anak at sa aso. Masaya lang. Sila happy. Another unit, si Plantita. Uso-uso ngayon yung Plantita at Plantito. Ayan si Plantita. Sa another condo unit, uy, si ate, nagzuzumba. Bakit hindi? Hindi ba? Okay. Admit lang natin yung iba. Okay. Ayan. Nag-admit lang po ako. Okay. Sa other condo unit, si ate, uy, panay zumba-zumba siya, oh. Zumba-zumba. Why not? Di ba? You can do that. Third condo unit, uy, ay, loving-loving sila, oh. Do you think they're going to be intimate sexually? Pwede. Masama ba yun? Hindi. Alright. Uy, lolo lola. Oh, ayan, happy-happy lang sila. Unconditional intimacy. Okay? So see, iba-ibang behavior. Teka, sandali lang. Naku, ate, hello, isang condo unit. Nagawa mo. Malungkot ka, te. Naku naman, ano ba yan? Naku, baka ang boyfriend, di makalimutan, or asawa, baka nasa abroad, so we don't know. In other words, I want everybody to know na iba-iba po ang behavior, ang kondisyon ng mga tao. Lahat po ng present dito, hindi ko po alam kung ano ang kondisyon ng buhay nyo. Hindi ko po alam if you're making love. I don't know. Okay? I will not even ask. Now, eto na. Couples having sex during the quarantine. Pwede ba? You answer that. Can you? Couples having sex during the quarantine? How to have sex during quarantine? Doc, ito itsura namin, Doc, pag nagse-sex. Ba yan? Bakit ganyan? Naka-PPE kami, Doc. Alright, so anyway. Ito po ay side view ng isang tao na takot kasi baka siya ma-infect ng virus. Remember kung paano po mai-spread ang virus, right? That's why we cover our eyes, we cover our nose, we cover our mouth. We wash our hands, we do social distancing, we have lots of alcohol, and etc., etc. Everybody knows about the protocol. Pero pwede ba, Doc, makipaghalikan? Ayan. Remember na spread po ang coronavirus even through the saliva. Okay? So kung pwede po, mag-avoid po talaga ng pakikipaghalikan. Okay? So ayan. No kissing. No kissing po. Alright. Now. Whoops! Ano naman yan? Dok, hindi kami makatiis, Dok. Talagang nag-make love na kami. Naman! Suot-suot niyo pa yung mga PPE ninyo. Hindi kayo naligo. Ba yan? Naku, hindi po pwede yan. For others who are frontliners, if you don't have symptoms, if your tests are negative, okay, then you can. Okay? Pero kung medyo meron mild symptoms, you cannot. Okay? And especially kung nasa labas po kayo at pumalik kayo ng bahay, yung pong ginamit po ninyo, hindi naman pinapasok sa loob ng bahay yan. Diretso na yung sa labahan. Okay? Kung cloth mask ang gamit ninyo, ay nilalabhan na po kaagad yan. Pati yung mga tsinelas nyo, sapatos nyo, hindi po dapat pinapasok ng bahay yon. I don't have to say this because all of you know the protocol. But how do I convince her? Paano ko convince ang asawa ko? Kami naman, doktora, nasa bahay lang. Wala naman po kami sintomas, Dok. So it's all in the mind. It's all in your utak. Ang utak mo iba. Na-stress ka na. Alright? Okay. Ayan. Nasa bahay ka. Dok, hindi naman kami lumalabas, Dok. Ako, nagbabasa lang ako ng libro. Minsan, gusto ko lang gumawa ng libro eh. Tapos yung asawa ko, pakape-kape lang. Wala lang magawa. Tapos sa gabi, Dok, Netflix lang kami. Wala pa kami asawa. The question is, can you make babies? At this time, ang advice ko po, ang advice ng ibang mga OB, sana wag mo na.
if you can control your urges to make babies, you can make love and okay with your urges. But my point is, if you have the chance to have a baby, sana po control lang muna. Okay? Remember po, pag nag-ovulate po si Mrs., dapat alam mo, kuya, kung kailan nag-ovulate si Mrs., kasi po baka mabuntis. So that's another topic, how to have babies or how not to have babies, okay? All right. Ang tanong, how has the quarantine affected your relationship with your significant other? Okay, paano nga ba? Paano nga ba? Naka-quarantine tayo. Medyo maluwag-luwag na ngayon. Tama? Pero mas nakakatakot nga ngayon maluwag-luwag eh. Kasi palabas-labas ka ate. Palabas-labas ka kuya. Hello. Mas maganda pa nga noon. Hindi tayo makalabas. Then that's the time you can actually make love every day. Did you know that? Ngayon mas nako. My God. Anyway. Affected ba ang relasyon ninyo sa mga partners ninyo ngayong nagka-quarantine? Ito ba ang itsura ninyo habang kayo ay tulog, nakamask? Ito ba ang itsura ninyo? Lagi kayong takot. Takot ka kay ate. Si ate takot kay kuya. Paano yun? Ganyan ba itsura ninyo? I'm sure, nung March, April, everybody were actually scared, right? Ay nako, Tita Doc, pakalabit-kalabit na lang kami ng paa. Hindi kami nagme-make love kasi nakakatakot po. Well, anyway, I'm going to give you tips now na pwede naman po. But can you have sex? Can you really have sex? Sabi nung iba, nung March, nung April, nung May, hello, mag 6 months na, hello, hindi pa din kayo nagme-make love? Why not? Dok, takot kami, Tita Dok. Bakit? Lumalabas ba? Hindi po. Hello, come on, you can. Alright. Sino tong mamang to? This is Dr. Oz. Okay? Si Dr. Oz po, ang advice niya, recommending sex for couples quarantined due to coronavirus. Why? To live longer and get rid of tension. See? Hindi lang po ako nag-a-advise nito. Ito po ay inaral na po ng mga psychologists, psychiatrists, medical doctors, kung dapat bang pakialaman ang pakikipagtalik. Sabi nila sa akin, Doc, wag mo nang pakialaman ang sex. Why? Kayo sumagot. Why? Why not? Why not? Kasi Doc, kami nang bahala Doc. Talaga? Pababayaan mong mag-suffer ang inyong sexual intimacy? Talaga? Mali po yon. Maling-mali po yon. Naaral po yan ng mga researchers, okay? Medical researchers, psychologists, psychiatrists, that it's okay to make love. If you think you're healthy, you can, to live longer and get rid of tension. Now, ito na. How do you spice up your sex life during the coronavirus quarantine? Whether you are married, okay, listen everybody, kahit married kayo, kahit na single, kahit na separated from your partner during lockdown or stuck inside together, you can spread the love without spreading the coronavirus. Nakuha niyo po yun? So pwede siya. You can still spread your love without spreading the coronavirus. I'm going to give you tips now on how to do it. Number 1, doon po muna tayo sa mga quarantined couples. Married couples. Doc, paano ko ba i-spice up ang aking sex life? Kami mag-asawa, parang nagtitinginan na lang kami. Wala na kami ginagawa. Nanonood na lang kami ng Netflix. Lalaro na lang kami ng games. Yun lang, Tita Doc. Walang lovemaking. Wala po. Okay, ito na yung tip. Set the mood. Ito ha. Ito, diretso na to. If you plan to make love, ready na. Ang point ko is spice up.
How to spice up. Okay? Mag-asawa kayo. Set the mood. Set the mood means, okay, dapat nasa mood ka. Kung wala sa mood, nagpapanik, anxious, fear, depressed, walang mangyayari. So you have to set the mood. How can you set the mood? Okay. Pwedeng magparamdam ka. Okay, ito na ha. Magparamdam kay kuya. Okay, na parang gusto mo. Yeah, alright. Pwedeng magluto ka ng masarap na pagkain na iiba. Tapos medyo ayusin mo yung mukha mo. Mag-makeup ka ng konti. Konti lang. Okay? Huwag yung may mga muta ka pati. Okay? Huwag yung parang yung suot mo ng umaga, yung pa rin yung suot mo ng hapon at gabi. Ang may patis ka na. Tito Doc, ako naman nagluluto. O ngayon, ako din po nagluluto ng tanghali hanggang gabi. So hindi ka nagpalit ng damit. Hindi na po. My God. My God. How can you set the mood? Right? Okay. Meron din pong tinatawag na mga how to fix yourself, or ayusin mo yung bahay. Dapat hindi magulo. In other words, set the mood. Number 2, put it on the calendar. Doc, ano yan? I-schedule. Ano yung scheduling, Doc? Yung love making nyo. Ay, hindi, Doc. Bakit? Ang pagla-love making po, Doc, dapat spontaneous. Hindi po. Noon po yan, before the pandemya. Spontaneous yan. You wanna make love, just go, go, go. Pero no, you cannot. Okay? Iba po, iba po ngayon. When you put it on the calendar, ibig sabihin, sweetheart, Tuesday kagabi, di ba? Oh, hindi. Tuesday pa lang ngayon. Monday kagabi, di ba? O ngayon, hindi ba? Ano? Nag-make love tayo. Ay, enjoy talaga ako, love. Talaga, iba talaga, love. Okay. Sweetheart, sa Monday ulit Every Monday, para tayo, para naka-schedule. Kasi dami natin ginagawa Meron tayong work from home. Di ba? Marami tayong online. Nag-online tayo sa mga ROTARY, ganyan, mga business. Pero every Monday, sweetheart, every Monday, yeah. Ayun, put it on the calendar. When you do that, you're going to look forward every Monday that you are going to be sexually intimate. Try nyo yan. Sabi ng iba, Tita Doc, once a week lang yun, Tita Doc O ngayon, kami, Tita Doc, twice a week. Pwede gawin mo Monday and Thursday. Oo nga, Doc, no? Pwede, Doc. Or Monday and Friday, Tita Doc. Pwede. Okay, so you have to put it on the calendar when you do that. Naku, sinasabi ko na sa inyo. Matutuwa kayo at magugulat sa effect. Next, get dressed up. Okay. Kunyari, Monday na. Okay, Monday ulit. O kahit na araw-araw, get dressed up. Ibig sabihin, kung ano sinuot mo nung umaga, pagising mo, pwede ba, pagkaligo mo, ayusin mo yung suot mo. Hindi yung parang amoy patis ka, yung duster mo, may punet. Okay? Kuya, yung puruntong mo, 3 araw na yan, amoy ipis na yan, okay? So wash your clothes every day, magpalit, look good, ayusin ang buhok, okay? Kung kailangan, wag mamantika ang face, lagyan ng konting polvo, kahit na konti lamang, you look good, get dressed up. So if it's time to make love, hello? If it's time to make love, Monday night, get dressed up means, kung binigyan kayo ng asawa ninyo, example na negligee, na maganda, sexy, okay? Niregaluhan, sweetheart, niregaluhan kita nung pulang, yung pulang negligee ba? Napakaganda. Suot mo naman sa Monday. Talaga? Bakit? Basta lang. Sige na. See, that's what I mean by getting dressed up. Hindi ko sinabing mag-gown ka, ate. Hello, ate. Hindi ka mag-gown. Ano ka ba? Okay? Ibig sabihin ng get dressed up because you're going to spice up your love making Monday night. Got that? Yun ang sinabing get dressed up. Maligo. Maligo, please. Next, take time apart. Okay. When I say take time apart,
how to spice up your sex life. Hindi yung, kunyari, Monday kayo magme-make love. Yung ibang araw, huwag naman po lagi kayong magkatabi. Kung si kuya nasa garahe, doon ka naman sa kusina. Hindi lagi ka nakadikit sa asawa mo. Okay? Take time apart. If it's time to mag-cross-stitch ka lang, tapos si kuya naman, may minamartilyo dun sa labas, whatever. So take time apart. Kasi remember, ngayong pandemya, kung pareho kayong mag-asawa na nagtatrabaho, hindi ba, pagising na umaga, bye sweetheart, punta na ako sa office. Bye sweetheart, see you tonight. Di ba? Tapos makikita kayo sa gabi. Kung minsan naman, ginagabi pa kayong pag-uwi. In other words, the whole day, the whole day, hindi kayo magkasama, tama? Paano? Oh my God, quarantine. Lagi kayo magkasama. Oh my God. Nagbago. So what will we do, Doc? Take time apart. Okay? May kanya-kanya kayong lugar. Gawa kayo ng, kunyari, work from home, gawa ka ng isang table, itong little table, one corner of the room is the office for my husband, another corner of the room could be the office of my wife. See? Take time apart. Okay? Pagdating ng Monday night, ayusin yung kwarto. Ayusin. Okay? Maglagay ng mga oil, okay? Diffuser, lagyan ng mabangong oil, right? Ayusin yung kama, palitan yung kobre kama. Okay? That's what I mean by what I'm trying to tell you, that set the mood, put itong calendar, get dressed up, take time apart. Next, use a communication cheat sheet. Hala, ano naman yan? Use a communication cheat sheet. Ibig sabihin, eto, kumuha ng papel, kayong dalawa, ballpen, isulat mo yung mga bagay na ayaw mong gawin sa katawan mo. Number 2, yung gustong-gustong gawin sa katawan mo. Pangatlo, yung parang minsan lang gawin. Okay, what I mean is, ganito. Remember, pag nagtatalik kayong mag-asawa, may mga bagay-bagay na ayaw mo. Example, susulat mo. Wag mo kong hahalikan sa tenga, ayaw ko. Tapos susulat naman ng asawa, wag mong kukurutin yung alak-alakan ko. Ayan, okay. Isa naman si asawa, halikan mo ko sa batok. Ay, yun ang gusto. Sabi naman ni asawa, ay, masahiin mo ang mga puwet ko. Ganon. At ibig sabihin ng you have to write something that you want your husband to do to you and write something that mga bagay na ayaw mo ng asawa mo na gawin sa'yo. Okay? That's what I mean by communication cheat sheet. Okay? Nakakatuwa po yan. Kasi once you do that, naku po, sinasabi ko na, may iba pong mangyayari. Maaaliw kayo, magtatawanan pa kayo. Okay? Next, have an afternoon delight. Ibig sabihin, hello, bakit ang pagtatalik ba sa gabi lang? Hello, sa gabi lang ba? No. Afternoon delight means you can also make love kahit sa hapon. Okay? Kunyari, Monday, di ba? Monday ng hapon. O kaya Monday ng gabi. I don't know. Basta Monday. Alright. O kung, Doc, gusto ko pa isa pang araw. The Thursday, Monday and Thursday, di ba? Got that? Ayun lang po yung mga tip ko. Effective po yan. And have playtime. Playtime means parangan laro. Hindi obligasyon. Remember, ang pagtatalik po is not supposed to be a routine act. It is not a routine act. It's not an obligation. Okay? Parang barkada lang kayo, no? Kunyari, parang mag-sweetheart pa rin kayo, balik kayo ng mga bata pa kayo, di ba? Hindi na kayo nagme-make love ng matagal, but this time, okay? Make love making quality time, playful time. Make your wife have a true orgasm. Make your wife not faking orgasm. Okay? Mamaya po pag-uusapan natin about true and fake orgasm. Ayan. Ayan kayo. Ayan yung picture. Sige, kain-kain popcorn. Okay, may mga drinks. Okay? You can drink wine or whatever. Okay. Ayan yung sinasabi kong the wheel of love.
Okay. Alright. Parang role yan. Pwede kayong gumawa niyan. Pag pinaikot niyo po ito, yan. Pag pinaikot po yung wheel of love, at ito po yung pointer, tapos tumigil po sa dito, yan. Pak, tumigil po sa number 7. Sabi, say I love you. Sabi ng husband, I love you. O, ikaw naman, iikot mo na naman. Chuk, 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 chuk. Pag inikot mo na naman, pak, tumigil dito. Hug me. Oh, uutusan mo yung wife mo. Oh, hug me daw. Hug you, sweetheart. Ayan. Tapos paiikutin mo na naman. Hoy, French kiss. Sandali. Pwede ba mag-French kiss? Sa laway? Dali lang po. Kung kayo po ay hindi naman lumalabas, walang symptoms, walang ubo, walang lagnat, walang symptoms ng COVID-19, pwede ba mag-French kiss? Pwede naman po. Okay? Umikot ulit. Ikot, 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 ikot. Pag ikot ulit, booby massage. Dok, ano yan, Dok? Booby. Massage to the boobs. Why not? 2 minutes. Oh, okay? Ikot, ikot ulit. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Pag ikot ulit, pumunta, dance slow. Ayan. So, dance, dance slow kayo. Dance slow. So, this is what we call the wheel of love. You can actually have this one. Gawa na lang kayo, ha? Okay. Now, okay, papakita lang ako medyo sensitive picture. For others who don't like, kasi po ang pagtatalik po ay syempre may sexual position. Kung tayo about sexual position, pwedeng sinasabi natin the regular or the popular sexual position is the man is on top. It's called the missionary or the vanilla position. Okay. Meron ibang mga couples, tinatanong nila, Dok, ayaw namin talaga, Dok, magharap, Dok. Pero gusto namin mag-make love, Dok. Paano, Dok? Pwedeng the chilled out position or the spooning position. Spooning position wherein your husband is at your back. Okay? This is self-explanatory. Self-explanatory po yan. Huwag po kayong mabastusan. Opo. Okay. Next is okay, ang tawag nila dito ay doggy-doggy style. Ayaw nila magkaharap. Pwede po yan. Alright? Or pwede naman po woman on top. The good for her position. Alright? So these are just suggestions for couples na ayaw nilang magkaharap. Okay? Alright. Enough of that. Enough of that. Okay. So now, stop ko muna. Stop ko muna. Gusto ko kayo munang makita lahat. So yun yung topic about couples. Yung next slides ko is about couples na kasama yung mga anak. Okay? Paanong gagawin natin? Dok, yung mga apo. Dok, yung mga anak. Naku, Dok, ang hirap, Dok. Ito yung mga tip ko sa inyo, ha? Okay, balik tayo sa ating slide sharing. Alright. Balik natin. Ayan. Okay. Uy, ayan si ate, kuya. Ayun si bata. Oh, laro lang. Sige, laro lang. Okay. Actually, you know what? May nagtanong Tita Doc, hindi kami makapunta sa gym. Okay? Ginagawa po namin, nag-exercise po kami, kasama po namin yung mga anak namin. Oh, that's good. Binubuksan lang po namin yung TV, tapos naghahanap kami sa website, yung exercise, tapos sabay-sabay po kami. So, hindi na po namin kailangan pumunta sa gym. Tama. Very good. So, you know what to do, right? See? Tapos, Tita Doc, yung mga bata, magaling po kasi ako mag-yoga, pati yung mga bata, nag-yoga na rin, Doc. See? Why am I trying to tell you this? Kasi po, minsan ng mga magulang, pinababayaan lang yung mga anak, nasa harap ng laptop, game, movies, minsan hindi mo na alam, baka nanonood po yan ng pornography. I'm telling you that. Kunyari kayo, mga anak ninyo, apo nyo, may kanya-kanyang kwarto, tama? Mayaman eh. Why not? Pwede, affordable. Doc, lahat ng mga anak ko, may kanya-kanyang kwarto. Of course, because you can afford that. Good, very good. Okay? Malakas ang wifi ninyo? Opo, malakas ang wifi namin. Okay. Nasa kanya-kanyang kwarto, malakas ang wifi. Hello, ingat. Katukin ang mga anak, i-check. Baka nanonood po yan ng pornography.
Doc, hindi anak ko. Yun akala nyo. I'm telling you that. Especially age of puberty. Age of puberty. Naku po. Naku po. Nag-lecture po ako sa Lasal. High school students. Last year, I was invited to talk sa mga senior high. Anong topic mo, Doc? Pornography. Nagulat ako. Tinanong ko sila, who among you watches pornography? These are high school students. Nagulat ako. Lahat sila, halos lahat nag-raise ng hand. Without a blink of an eye, they raise their hand. Nung panahon ko, senior na ako, matanda na ako. Pag tinanong ako niyan, mahihiya ako. Hindi ko sasagutin. Nakakahiya. Pero now, age of 15, 16, 14, who among you watches pornography? Who? Oh, me, me. Oh my God. Lasal students yan. Kahit na Ateneo lahat, I'm talking about puberty age. Okay? I just have to tell you that. So careful. Now, eto na. If you are quarantine couple with maliliit na mga anak, okay? Can you still make love? How parents can keep sexy time alive when quarantine with kids? Pwede ba yon? Pwede ba, Doc? Pwede. Okay. First things first, pag tulog ang mga anak o wala sila sa bahay, pwedeng nanonood sila ng movie sa isang room, yung kalat, ayus-ayusin naman. Okay? Especially if it's time to have love making, doon sa kwarto ninyo, nandoon yung mga bata, ayusin po. Ayusin yung mga kalat mo na ng mga bata. Okay? Ito ang mga tip. How are parents supposed to maintain a sexual connection when the kids never leave the house? Siyempre, ang mga bata, hello, online class. Online class na ngayon, walang pasok. Hala, paano na yung love making mo, ate, kuya? Will you postpone that? Of course not. Pwede pa rin. Number 1. Okay? Again, the same thing with quarantine couples, na kahit na walang anak, get dressed up as if you were trying to impress each other. Ibig sabihin, maligo, palitan yung damit, mag-ayos ng katawan. Number 2, create a space in your own house that is just yours. Nabanggit ko na yan. Kanya-kanya kayong lugar. Huwag kayo laging magkadikit. Ang mga bata, may lugar din ang pwedeng maglaro. At the same time, pag umaga at 10 o'clock, sabay-sabay kayong mag-exercise, pwede, di ba? And then after that, hiwa-hiwalay na naman. So meron kayong mga activity. Tapos Monday night na. Woo! Yes, Monday night. Yun ang schedule. Alam niyo na. Can you make love? Schedule yun, di ba? Tinuruan ko na paano mag-schedule, right? Okay, number 3, it's okay to let kids watch a movie or play video games. Ibig sabihin, kung kasama nyo yung mga anak ninyo, and then Monday, Monday kaya. Okay. Tapos kinalabit ka ni sweetheart. Sweetheart, parang Monday ngayon ah. Subukan kaya natin Monday afternoon. Sige nga, titart. Sige, maglagay ka ng Netflix dyan ng magandang movie. Tapos manunood yung mga bata. Tapos sabihin natin, matutulog muna tayo kasi napuya tayo. Sige. Ayan, that's my point. You can allow your kids to watch a movie for that purpose. Nakuha niyo na? Okay. Next is control the noise. So, nandun na kayo sa kwarto. Huwag naman maingay, te. Kuya, huwag naman masyadong maingay. Ha? Kung maingay po yung kama, when you're making love, ay ingay-ingay ninyo, squeak, squeak, squeak. Doon na lang muna kayo sa papag. Okay? So, you have to control the noise if you wanna make love. Next is, whatever you do, try to keep things alive. This shut-in is stressful enough. At least maybe we can all have some good midday sex. Okay? So, I'm talking about couples na kahit meron kayong mga apo, anak na maliliit, pwede pa rin kayong mag-make love basta naka-schedule siya, di ba? Okay. If you like to make love once a week, it's okay. If you want to make love once a month, it's okay. Basta quality.
Wag lang po 0. Not unless, Dok, wala na talaga, Dok. Bakit? Dok, yung asawa ko diabetic. Ayaw na talaga, Dok. Nagtayo. Okay. Alright. So, marami pa din paraan para maging intimate kahit na may diabetes si asawa. Isa naman sabi, Dok, hindi na kami pwede, Dok. Bakit? I'm so dry. What do you mean? I have vaginal dryness. So I cannot make love. Sobrang sakit, Dok eh. Okay. May paraan po. May management po sa mga babaeng tuyo na gusto pa. At kaya pa rin ng lalaki at ng babae mag-make love. Tuyo lang, may paraan. Tuturuan ko po kayo mamaya. Okay, now. How to get through a long distance relationship? Wait lang. Kanina po, tip po yon sa mga mag-asawa. May anak o wala. Ang pangalawa, tip na mag-asawa na may mga anak na maliliit pa. Nakuha niyo na yung mga tips. Simple lang. Simple. Kayang-kaya niyo yun eh. Kaya lang hina-highlight ko lang. Ang next topic natin, yung mga mag-asawa o couples na magkahiwalay. Long distance relationship, okay? Kung hindi kayo makarelate, I understand. Pero kung may kilala po kayo into long distance relationship, ito ang inyong ituro. I'm trying to teach you, everybody here, I'm teaching everybody to be able to teach others. That's my point. Hindi po ako dito nagdadaldal lang po. Kung ano po yung dinaldal ko, pakituro po sa iba. Okay po? Alright. So ito po yung tip ko sa mga magkahiwalay ng lugar. How to get through a long distance relationship during quarantine. Ayan. Laging nakaharap sa laptop. Hindi niya mahawakan yung partner niya. Wawa naman, di ba? Paano yan? Wawa talaga, di ba? What else? Ayan. So, my God. Halos halikan ni ate yung laptop niya. So, every day, they talk to each other through a certain platform. I don't know. Pwedeng Messenger, pwedeng Viber, pwedeng Skype, whatever you know, I don't know. Marami kayong alam. Zoom, pwede din via Zoom, pwede din via StreamYard. So, any kind of communication. Meron kayong gadget, number 1. Number 2, malakas na Wi-Fi, walang problema sa may long distance relationship. Okay? Ayan. See? So, paano yan? Gabi-gabi, sobrang exposed sa electromagnetic radiation, di ba? Sandali lang po. Ingat. Dala-dala nyo laptop nyo sa kama nyo, right? Alam nyo po ba yung ibang nadidisgrasya? Sobrang mainit po ang ilalim ng laptop. My tip is, bili kayo ng laptop cooler. I don't know if you know that, okay? I'm sure you know that. Laptop cooler. Makakabili po niyan para sa ilalim, parang electric fan. Electric fan po yan nasa ilalim ng laptop. Sabi ng iba, Doktora, may electric fan naman yung mga laptop. Hindi kaya. Especially kung addict kayo. Ngayon, nasa bahay lang kayo, laptop kayo ng laptop. Bumili ng laptop cooler. Okay? Alright. Ito yung batang to. Siguro, ang boyfriend niya, asawa niya, ewan ko. See? Nasa bahay na lang siya, sa kama na naman. Napansin ko, yung laptop niya, walang laptop cooler. Mainit po yan. Pwede pong masunog po yung kama. Sinasabi ko na sa inyo. Okay? Eto pa. Natutulog ka, kuya. Kuya, hello? Asan yung laptop? Dok, kasi Dok, I love my wife. Kaya kailangan katabi ko din siya, Dok. Kahit laptop lang, Dok. Oh my God. Okay. Pero better kung ilagay mo na lang sa lamesa. Tapos yung nakahiga ka sa may gilid ng kama. Okay? Nasa gilid ng kama. Okay? Napapasukin ko lang po sila. Okay? Nasa gilid ka ng kama, tapos meron desk. Nandun yung laptop. Lagyan ng laptop cooler. Alright? Tapos tulog na. Huwag mo lang matabig. That's my secret. And no secret, my tip. For those into a relationship
na nag-communicate lang kayo through laptop, pwede naman po. Pero ayusin lang po ninyo na sana hindi po masunog yung kama nyo. Okay? Next is, yeah. Ayan, si Kuya. Tignan nyo yung laptop. Paano ba yan? Natutulog din yung sweetheart niya. So nakikita sila eh. Virtually, they can look at each other. Virtually, they can sleep together. Pero, laptop. So, paano? Baka masunog po. Anong tip? Kailangan may laptop cooler. Okay? Now, so, ang problema po ng long distance relationship ay, sabi nila, goodbye sex. Is it? Goodbye sex ba talaga? Wala bang sex? Mag-isip mo na kayo, mag-isip mo na. Pag magkahiwalay ba ang magpartner, wala bang sexual intimacy? Meron ba o wala? Iba-ibang sagot ninyo. Tapos pwede sabihin ninyo, Dok, wala na, Dok. Pwede yung iba, pwede pa, Dok. Okay. Ako tatanungin ninyo, pwede. Dok, paano? Okay. O, this is another picture. Okay, picture. Tingnan nyo naman yung mga laptop nila. Nakapatong. Hindi po advisable na ipatong yan sa stomach mo, sa lap mo. Problem po yan. It's electromagnetic radiation can destroy your body cells. So don't make dikit-dikit yan mga ganyan, mga gadget. Pati po ang cellphone natin. Okay, wellness tayo. Wait. Mag-wellness tayo sandali. Yun pong mga gadget, example cellphone, huwag pong gagamitin sa tenga. Ngayon pong panahon ngayon pandemya, wala tayong ginawa kundi hawak-hawak yung cellphone. May kausap, hawak, may kausap, okay? Alright. Wala naman kayong sikreto, di ba? So, speakerphone. Huwag na huwag ididikit ang cellphone sa tenga. It can affect your ears, your hearing, and even your brain cells, and even your face. Gusto nyo tumanda? Gusto nyo mga lubot yung inyong balat? Sige, idikit mo yung cellphone mo. Gusto mo magka-melasma, ate? Sige, dikit mo cellphone mo. So use a speakerphone. You use a earphone. Hindi yung hello, katulad ng ginagawa ng dalawang yan. Mali po yan. Okay? Now, eto pa. Ayan. May nasunog. Napanood niyo sa news. Yung cellphone, naka-plug sa charger. Ano nangyari? Sumabog. Come on. It's electromagnetic radiation. It's dangerous. Yung blue light, the blue light is dangerous. Pwede ba pag matulog lang, ha? Bukas na lang mag-cellphone, patayin na lang po, ha? Patayin na lang. Ito na. Doc, paano ba i-spice up yung sex, Doc? Ano? Yung mga LDR ba? Long distance relationship. Paano yung sex, Doc? Ito yung tip. Number 1. Use your words. Okay. Yung partner mo, nasa kabilang mundo. Huwag kang talakera, ate. Huwag kang antipatika. Huwag kang ganito. Hoy, nagawa mo dyan. Yun ang bababae ka. Nagawa mo. Bakit kayo na pa ako tumatawag, hindi ka sumasagot? See? You have to be sweet. Hello? Ano ba kayo? You have to be sweet. And then gusto mo, may plano ka pa. Anong plano mo? Pwede ba mag-sex na LDR? May plano ka nga eh. Ano ba kayo? May plano nga eh. Di ba? You have to be sweet. You have to be suggestive to a more expressive language. Ano ibig sabihin nun? Start. Kumusta ka dyan? Sobrang miss na kita. Sobrang miss ka na ng mga anak mo. Tapos, pwede mag-schedule eh. Kunyari, every Tuesday. Every Tuesday, nandoon kayo sa nag-Skype kayo kasi may camera. Kailangan may camera. Iba na ngayon, hello, meron kang partner, gusto mo nakikita yung muka, dapat may camera. Ano ba kayo? Ang cellphone may camera na. Lahat may camera na eh. Okay? Alright. So, you have to be sweet. Dapat yung lumalabas sa bunganga mo, hindi ka talakera. Kuya, ikaw rin. Huwag ka ding buwiset. Okay? You have to be more suggestive and you have to be expressive. Number 2,
listen to your heart. Okay? Fantasize. Ibig sabihin, mahal mo naman yung kausap mo, hindi ba? So dapat yung puso mo, ipakita mo naman sa kanya na sobrang namimiss mo siya. Always listen to your heart. Always tell your partner, "Sweetheart, sobrang love kita, pinagdasal kita kagabi." Oo. Tapos ngayon, Tuesday night, di ba may plano tayong magpakita ng ating mga magagandang katawan? Ha? Dok, ano sinasabi mo? Eto na. Sabi ng iba, pwede ba daw magpakita ng katawan sa camera sa harap ng asawa mo? Oo o hindi? O, ano sa palagay nyo? May ibang sasagot sa inyo, Dok, bastos, Dok. Bakit? Asawa mo yan ah. Kunyari, tinanong ka, ate, tinanong ka na asawa mo, "Sweetheart, I miss you. Patingan ng bewang mo. Baka may bilbil ka na." Ayan. Okay? O kaya, eto pa, mas matindi. "Sweetheart, na-miss ko yung boobs mo. Patingin nga." Oh, ano naman ang reaction mo? Bastos. Come on! You can do that in the privacy of your room. Ngayon, remember, LDR kayo. Pag LDR kayo, pwedeng doon sa ibang bansa, kasama mo yung mga roommates mo. Tama? May roommates ka. Right, may roommates ka kasi nagtatrabaho ka sa abroad. May roommates. Wala ka sariling kwarto. Tapos, naka-schedule kayo na alam mo na, may sweet moments, okay? But be sure na kung may plano kayo sa gabing yon, dapat ikaw lang. Mag-request ka sa mga kasama ninyo, "Hoy, manood mo na kayo lalabas mo na kayo. Manood kayo ng movie doon sa sala. Akin mo na yung kwarto kasi kausap ko yung asawa ko." Sige na. See? It's just a matter of talking. Right? Okay. Next is accessorize. Invest on marital aids. Ibig sabihin, ito sensitive. Hello po. Sensitive po ito. Okay? Accessorize means invest on marital aid. Ibig sabihin, yan po ay sex toys. Okay. So, baka may nababastusan, wag po mabastusan. Ayoko pong sabihin sex toys. Ang tawag ko po doon ay marital aids. Marital aids. For some couples, they don't like it. But for some couples, tulong po yun. Tulong. Kaya I don't say sex toy. Kasi ang dating, ay si Tita Doc, bastos. Bastos na naman ako. Okay? So marital aid po, tulong po. Okay? Tulong po saan? Ay, Diyos ko naman, alam niyo naman yung sinasabi ko. Okay? Yung pong marital aid, example, vibrator, okay, dildo, okay, got that? Self-explanatory po sinasabi ko Sa mag-asawa magkahiwalay, okay po gumamit ng marital aid. Okay? Yun lang po masasabi ko. Kasi meron po nagtatanong sa akin kung okay ba. Pero, if you like to buy marital aids, huwag kayong basta bibili kung saan-saan. You have to buy it from reputable stores. Meron pong website yan wherein you can buy na wala makakakita, bayad ng credit card at email sa bahay ninyo. Yes, meron pong ganon. So hindi yun, pupunta ka ng Quiapo, pupunta ka ng Divisoria, maghanap ka ng vibrator. Mali po yun. Hindi po yun. Yun po ang mali. Okay? Okay. Next, sa mga long distance relationship, put it down on paper and be erotic. Same thing, nung nakwento ko kanina, isulat po yung mga ayaw nyong gawin, mga gusto nyong gawin. Put it down on paper and be erotic. And set the mood. Get dressed up. Ibig sabihin, may laptop si kuya, may laptop si ate, set the mood. Huwag mo ipakita naman ate yung kalat mo sa kwarto. Huwag na. Okay? Gumawa ka na lang ng virtual background. Okay? Kasi mawawala po sa mood. Mati-turn off po si kuya pag nakakita ng kalat sa kwarto. Okay? Tapos, yung suot mo, hindi ka naman kailangan nakahubad. Hindi yung, nakahubad ka na, hindi naman. Okay? Get dressed up. Yung sexy dress. Okay? So, yan ang tip ko
sa mga long distance relationship at pwedeng gumamit ng Zoom, pwede, kayong dalawa lang. Ang Zoom po, hindi lang ito basta sa mga ROTARY meeting, webinar, hindi po. Business meeting, Zoom, no. Pwede po ang Zoom sa iyong significant other. It's not only for online class, hindi po. Pwede po yan sa mga long distance relationship. Okay? Now, and put it on the calendar. I-schedulein po yan. Isini-schedule mas maganda. Okay? Now, to have an active sex life in a long distance relationship, you've got to be creative. Dapat creative po. Alam niyo ibig sabihin, may paraan po paano makakonect sa iyong mahal sa buhay kahit na po malayo siya sa iyo. And matuto pong mag-sexting. Ano yung sexting? Okay. Meron pong word na texting, right? When you text someone, you are texting someone. Pero kung you want to give cute, sexy notes to your partner, sexting po ang pangalan doon. Okay? For example, sweetheart, te-text mo. Te-text mo siya. Sweetheart, ayan. Mamayang gabi, manda ka. Hahalikan ko mga tenga mo. Mga ganun ba? See? You just have to be playful with your texting with your partner. Nakakatuwa po 'yon. Okay? All right? Discover how to sex for the first time and how sexting can help long distance relationship. Yun ibig sabihin ng sexting, okay? All right. Pwede ba Doc ang Skype? Pwede. Okay. Pwede ang Zoom? Pwede rin. All right. It's called virtual romance. May nakausap po ako, LDR couple. Sabi nila, Doc, alam mo Doc, yung tip mo, ginagawa po namin Doc, pero every Friday night. Okay. Meron ka laptop? Meron po. Meron din siya, Doc. Tapos doon sa room, talagang tahimik lang kami. Kasi yung husband ko may mga kasama. Tapos private naman yung room niya, Doc. Tapos naghahanda kami, may pagkain. Sabay kami kumakain, Doc. Tapos bumibili po kami ng red wine. Tapos siya po walang red wine, beer. Beer yung asawa ko, Doc. Tapos sabay kami umiinom. Sabay kami kumakain. Pero sa laptop. Tapos Skype pala yung ginamit nila. Kasi nakakatuwa. Sinunod lang namin, Doc, yung ginawa mo. Ay, Diyos ko. Ganun lang pala, Doc. See, that's what I mean. Okay? So, ang tawag doon ay, anong tawag doon, Ma'am Belinda? Virtual romance, right? Okay. Alam natin na ang coronavirus po ay nasa buong mundo. Pero, Ma'am Nina, hindi ba? We can spread love kahit na umiikot po ang coronavirus. Tama? Yes. Okay, before I proceed sa last topic, so natuto tayo, di ba? Quarantine couples, LDR. Yung pangatlo, paano naman kung single? Hello? Oo. Paano? May sex ba yan? Yan ang delikado. Hello? Yan ang delikado. Okay? Bakit ko sinabing delikado yan? Kasi po, kung nanonood kayo ng TV news, meron pong mga lalaki, single, naghanap, cellphone, ng website, mga babae na pwedeng bayaran. Buti na huli. March tayo na quarantine, April, may mga nahuli na, may isang nanay, binenta ang anak, binenta ang mga pamangkin sa mga lalaking sa website nila. Mabuti na huli po. Nagpaalam yung mga bata na mag-grocery, may bibilhin lang daw. Yung pala, ka-meet up nila yung lalaki na nagbayad. My God! Oh my God! This is a single man na sexually active. Ganito po yan. Ganito po yan. Meron pong mga lalaki na ano sila na before the pandemya, active. Di ba may ganon?
Siyempre, single, active, tapos party-party, party-party. Tapos meron ginaganon, alam mo na, maglalasing ng mga babae. Totoo, nangyayari po yan. Nangyayari po yan. Pagkatapos, may mangyayari. Oh my God, nag-COVID-19, hala. Nag-COVID-19, hala ka. Anong nangyari? Paano yung mga lalaking ganon? Paano yung urges nila? Paano? Pwede silang maghanap ng babae sa website, magbabayad. Naku, delikado po yan. Paano kung yung babaeng yon may COVID-19? Nakipagtiyungtyangan siya doon. Uuwi ng bahay, may COVID na rin yung lalaking yon. Kasama yung nanay niya, yung tatay niya, yung katulong nila, yung pamangkin niya. Lahat po yung tao sa bahay na yon magkaka-COVID. Dahil lang sa kamanyakan ng lalaking yon. Sorry, I have to talk straight na manyak. Manyak, ang tawag mo doon. Normal ba yon? Manyak po yun. Napakahilig. Okay? Now, yung pong tip ko sa mga single and lonely in quarantine. Ito ang tip ko. Ito si kuya. Hanap-hanap, baka may dumaan na girl. Ito si ate, nalulungkot, namimiss yung boyfriend. Baka yung boyfriend niya, baka they make love, I don't know. Okay, wala akong pakialam. Nalulungkot. Right? So these are single people. What can they do? There are single people accustomed to an active romantic life. Nakikipag-date, nakikipag-hook up, nakikipag-sex with whomever they want, whenever they want. Nangyayari ba yan? Of course. Hello po. I'm not only talking sa Philippines, sa ibang bansa po, sa US, sa Europe, sa Canada, ang moralidad po ay mas mababaw. You know that? Mas lalo sa US, alam niyo po yun, ang mga kabataan doon mas maaga po nagpi-premarital sex. Right? Sa Pilipinas po, for you to know, ang premarital sex and teenage pregnancy sa Pilipinas ay pataas ng pataas. Sad to say. Nakakaiyak po. Pwede sabihin ninyo, Tita Doc, na Pilipinas is a Catholic country. So, ano ngayon? Wala po nagaganyan, wala pa nagasex. Hello po, magising po. Ikaw ate, mali po yun. Catholic country to. Walang ganyan dito, Doc. Come on, wake up! Wake up, come on! Diyos ko, magbasa ng news. Mag-Google, sige mag-Google. Mag-Google kayo ngayon. What is the statistics of teenage pregnancy and premarital sex? Philippines. Diyos ko po. Teenage pregnancy statistics Philippines. Sige, Google nyo. Pataas po ng pataas. Never po bumaba. Totoo po yan. Child sexual abuse, pataas ng pataas. Ang batang naaabuso, pag pwede mang mabuntis, ay nabubuntis. Ano ba? Ano ba talaga ang nangyayari sa mundo? Right? So again, don't do that anymore. If you're single, napakahilig mo, hold your horses, control your urges. Please lang po, control lang, control. Control lang po. Okay, hindi naman tayo aso, hindi tayo pusa, hindi tayo kambing, hindi tayo kabayo. May utak tayo. Pag sinabing, ayoko mag-make love, nangangati ako. Pwede ba tumahimik ka? Maligo ka na lang, ate, kuya. Stop it. Don't do that anymore. To be clear, don't have sex with someone who hasn't been living under your roof for a long while. Kung asawa mo yun, okay lang. Dinala mo sa bahay ninyo, para lang itsyong-tsyangin mo, stop it. That means no holding hands, no
snuggling under the covers, and definitely no kissing someone you just met. I'm talking about singles who are accustomed to an active romantic life. Kahit nasabihin nyo sa akin ngayon, my dear Rotarians, Dok, walang ganyan. Excuse me, hello po, marami po. Now, paano, Doc, ang tip? Paano, Doc? May ganyan naman talagang tao, Doc. Ito nga ang tip. Okay? So, single, sexually active. Ito ang tip, number 1. Get to know yourself. You are the safest sex partner. Ano ibig sabihin yan? You better play with yourself na lang. Kung ano yung urge mo, pwede ba? Huwag ka na maglaro sa iba. Pwede bang laruin mo na lang yung sarili mo? Doc, what are you talking about? Masturbation? Yes. Ayan, that's another sensitive word. May iba sa inyo na siya-shock. Huwag kayong ma-shock. Masturbation is actually normally done by some people, especially age of puberty. The age of puberty, they do that. Mga teenagers na lalaki, they do that. Minsan nga naglalak ng room, minsan nga nahuhuli ng mga nanay at tatay nila, nagmamasturbate. Yung mga teenagers, okay? Because that is actually normally being done by these young men, young teenagers. Pero, hindi ko sinabing normal, okay. If you do something more than that, and that is already addiction. Kasi yung mga nagmamasturbate at nanonood ng pornography, hello, nagmamasturbate habang nanonood ng X-rated everyday, addict po yan. Iba po ang panunood ng pornography para lang natutuwa ka. Once a week, once a month, nanonood kayo mag-asawa. Pwede po yun. Opo. Kasi may kausap po ako, ibang couples. Doktora, nanonood po kami ng X-rated. Gaano kadalas? Ay, hindi, Dok. Ano lang, Dok? Pampagana lang, Dok. Parang once a month lang, Dok. O kaya twice a month. Okay. That's okay. Pero, kuya, pag nanonood ka ng pornography na once a month, sino kasama mo? Yung asawa ko, Dok. Yung asawa ko natutuwa din, nakakaaliw din, Dok. Tapos masaya lang kami, Dok. See? Okay lang siya. Pero pag nag-iba, nanood ng pornography yung asawa, gabi-gabi, mag-isa, naku po. Naku po. Addict na po yan. Totoo po yan. Can you be addicted to pornography? Yes! You can. The dangers of watching pornography every day to those addict, alam nyo ba ano mangyayari sa brain nila? Mag-shrink. If it will shrink, they will have early Alzheimer's, early dementia. Naku po, wag nyo na pong antayin mangyari sa inyo yon. Alright? Nangyayari po yon. Eto pa, yun mga mahilig mag-masturbate, kasi araw-araw nanonood ng pornography. Itong mga single na to, nagmamasturbate every day. Right-handed. Right-handed right-handed. Every day. Twice a day pa nga eh. Yung penis nila, magbe-bend sa left. Wait lang. Admit ko lang po. Okay? Okay. For those who are masturbating every day, my God, if you are right-handed, your penis will bend to the left. If you are left-handed, your penis will bend to the right. Kaya, Diyos ko, my God, Diyos ko, upo ulit. Inasabi ko na sa inyo, may mangyayari po hindi maganda. So what will I do, Doc? Get to know yourself. Okay? You can actually masturbate, but you don't have to do that every day. I-shift mo yung energy mo sa ibang bagay. Kung kailangan mo mag-cross-stitch, kailangan mo mag-painting, gumawa ng libro, whatever. Okay? Mag-Zoom with friends. Pwede naman, di ba? Hindi yung nakaharap ka sa laptop mo, tapos nanonood ka lang ng pornography every day. Problem po yan. Alright? Now, get to know yourself more. Number 2 is prep for a sexier future. Give yourself a makeover. Ganito. Kunyari, single ka. Okay? Pakata ka pa. Okay? Pero,
Huwag kang kain ng kain 7 times a week, 7 times a day, kasi tataba ka. In other words, ayusin mo yung katawan mo. Okay? Kung medyo tumataba ka ngayong pandemya, well, exercise at home. Kung walang gym, you can exercise at home. When I say exercise, hindi po masturbation. Okay? Nakuha niyo ibig sabihin? So, yung point ko is achieve more for yourself, not necessarily masturbating. It's not about orgasm. Alright? Okay. Magpaganda, magpagwapo, mag-exercise, ayusin ang katawan. Okay? Ayusin yung aparador, ayusin yung kalat. Okay? Next is watch something new. Okay? Hindi yun paulit-ulit ng movie. Panood ng panood, pare-pareho na lang. And stay curious and be up to date. Okay? Okay. Ang point ko lang dito is shift your energy to something else. Not necessarily just masturbating every day. But if you like to masturbate at least once a week, that's okay. That's okay. But not every day. All right? And listen to your heart. Ignite a new style of arousal and you can fantasize. Okay? Hindi ka dapat hahawak ng cellphone at maghahanap ng mga babae na iyong chuchung-tiyangin. Wag yung gagawin yan. Okay? Alright. Now, you are the safest partner. Okay? Try to communicate with your friends. What else? And if you like to buy marital aids, if you like to buy vibrator or whatever, okay, you can buy that online if you like. That's okay. Right. Now, ang coronavirus po ay pakalat-kalat, pero yung love po ay pwede din pong paikutan ang coronavirus. Okay po? Ang sex ba may benefits? Meron po. Meron po yan. It can provide pain relief, strengthen immune system, improves intimacy, relieves stress. Alam nyo na po yan. When you make love, okay, you will look good. Okay? Nakakatulog ka ng maayos. It's good for the heart. It's good for your prostate gland. So it's okay to make love. Kahit na once a week, okay po. Twice a week, mas okay. Foreplay is very important. Ito, almost ending tayo. Ang pagtatalik po, hindi po basta magtatalik. Ang pagtatalik po, hindi po basta, gusto ko! Ay, hindi pwede yon. Remember, ang mga lalaki ay parang posporo. Pag nasindihan po yan, pwedeng mamatay ka agad, tapos na. Tayong mga babae, para tayong mga diesel, kailangan may turbo. Matagal po tayong mag-init. Kailangan meron tayong foreplay. Tama? We need a good foreplay. So, ang tip ko sa foreplay ay ito. Very important. Ang foreplay o lambutsingan. Foreplay. You have to stimulate your 5 senses. Your eyes, your taste, your nose, your ears, your touch. Ibig sabihin, ganito kasi yan eh, Ma'am Belinda, Ma'am Nina. Pag sinabi daw foreplay, yun daw diretso na. Ano yun, Dok? Diretso. Anong diretso? Yun daw, hinahalikan ka agad yung boobs. Yun daw ang foreplay. Ay, diretso ka naman. Hindi ganun. Ang foreplay po, dapat atakihin yung 5 senses. Example, dila. Sense of taste. Pwede mo sabihin sa asawa mo, sweetheart, nagluto ako ng adobo. Sarap. Monday ngayon, yun ang dinner natin. Tapos kumain si kuya. Uy, sarap nga. Sarap nga ng adobo. That's what I mean by sense of taste. Pwede sa pagkain. Okay? When by doing that, matutuwa yung asawa mo. Tama? Okay. Sense of sight is, ate, ayusin mo yung suot mo, ate. Ilan beses sa sinabi sa inyo, get dressed up. Yung sinuot mong duster ng umaga, pwede ba sa tanghali, palitan mo na yan, maligo ka na, te. Kaya mo ipatis ka naman, te. Si kuya, suot pa yung puruntong. Kagabi pa yung puruntong na yan. Dapat sa umaga, maligo ka na, kuya. Kasi yung sense of sight ni ate, hindi siya na-stimulate. So whatever you see through your eyes, ay nakaka-stimulate po
ng sex, ng sexual emotion and etc. Okay? Yung pong amoy, ganun din. Kung mabaho ka na, maligo ka na. Kasi it's part of foreplay. You've got to be mabango. Yung pong tenga, paano po ini-stimulate yung tenga? Huwag po sumigaw, huwag talakera. Habang magkayakap kayo, huwag mo ibubulong. Sweetheart, hindi pa tayo bayad sa kuryente. My God, mag-uumpisa na nga kayo mag-make love eh. Sweetheart, tumataas yung, yung presyo ng gasolina. Nagpalagay ka na ba? No, not like that. You're not stimulating the ears, okay? So talk slowly, talk sweetly, okay? Be suggestive. Halikan yung tenga, do not blow on the ears. Huwag may blow, hello, huwag may blow, masakit yan. Pwede bulong-bulong, nibble-nibble the ears, okay? Tapos yung sense of touch naman, sweetheart, mamassage kita. Okay. So when I say massage, massage the back. Hindi ko sinabing massage the penis. Walang sinasabing massage the penis. Massage the back, massage the hands, massage the head, massage the legs, massage the paa. Sweetheart, mamassage kita, massage mo din ako, ha? See, that's what I mean by foreplay. Hindi yung diretso ka agad sa katawan. Ano ba kayo? That's foreplay, alright? Okay, now, ayan, example, pagsuot ng negligee, paggamit ng oil, hearing, magandang music, wag maingay. Okay, alright. Uy, I have a very good wine pala. Okay, and si Grace, I talk about this with Grace already. Okay, and may nagtanong kasi kaagad niyan eh, paano availability niyan, Doc? Ganito yan. Ang pangalan po ay malibog. Okay, so people are smiling, malibog. Malibog po, ang ibig sabihin po niyan ay mangga, lipote, bugnay. So wala pong bastos sa wine natin. Meron din pong Malibu Gold, mangustin, lipote, bugnay. Yes. So these are very good pampagana. Ano ibig sabihin ng pampagana? Okay, di ba sinasabi ko sa inyo, pag naka-schedule kayong mag-make love, hindi naman basta bigla-bigla. Hindi yung, hoy, gusto ko ngayong gabi. Wag naman, may konting-konting wine lang, konti-konti lang, di ba? Uy, meron dito si Tita Doc, malibog wine, inom tayo. Okay. Hindi ibig sabihin, bastos yung wine natin, hindi po. Healthy wine po yan. Okay? Pwede niyo pong tanungin si Ma'am Grace, kasi na-explain ko na po sa kanya yan. Okay? And pwede rin po kayo kumuha sa kanya kasi lagi naman niyo siyang nakikita, hindi po ba? Okay. So, malibog wine. May magandang tip po ako. Pwede niyo pong gawing regalo yan sa Pasko. Kung yung mga regaluhan po ninyo ay, alam niyo na yung, hindi, ay ano kaya regalo ko kay Rotarian, blah, blah, blah. Okay. Yan po ang magandang tip ko sa inyo. Yan ang ginagawa ko pag Pasko eh. For 2 years already, yung mga kamag-anak ko, yung mga friends ko, that's what I give. Okay? Okay. Malibog wine po yan. Okay. Meron pa pala isa, sabi nila, Doc, pwede ba sabay maligo? Pwede. Pwede sabay maligo. Pinakita ko lang po yung, kasi sabi nila, Doc, yung mga buhok, Doc, naglalaglagan. Ano ba maganda? Okay. Meron lang ako endorse Maganda po kasi ito eh. Mga sikreto ko po ito eh. Inire-reveal ko na lang. Okay. Merong VCO shampoo with gugo and aloe vera. Okay. Nabanggit ko na rin po yan kay Grace. You can ask Grace na lang ha. Kasi minsan po, nag-uusap-usap kami, nag-sharing po kami kung anong mga ginagamit, anong mga iniinom na food supplement, etc. ha. Okay? Alright. Now, again, ang babae po, matagal po mag-init. Ito yung last ko matagal po mag-init. Now, sabi ni Dr. Kaplan, dapat daw ang babae may desire. Hindi yan basta hihiga at bubukaka. Hindi po. Dapat po may desire. Gusto niya. Number 2, she should be aroused. Aroused means she should be lubricated and will have clitoral erection.
Ano daw yon, Doc? Ang babae po, pag nag-make love, dapat gusto, wag pilitin. Pag siya ay gustong-gusto na po, kailangan siya ay ma-arouse. Pag na-arouse po ang babae, meron pong nangyayari sa katawan. Yung pong vagina ay nag-lubricate. And number 2, yung clitoris po ay nag-erect. That's physiology. Hello po, physiology po ito. Wala pong bastos dito ha. Physiology po yan. Tapos, pag nag-erect po ang clitoris at naging sensitive, then you will now reach your true orgasm. Remember, there are 2 kinds of orgasm, the true and the fake. Got that? There are 2 kinds of orgasm, the true and the fake. So it's important to be orgasmic. Very, very important. There's nothing bad here. You have to be orgasmic if you want to make love. The signs of orgasms are, wait lang. May nagtanong, Doc, ano yung fake? Doc, ano yung true? Fake orgasm can be ungol-ungol lang. Okay? Wala lang, ungol-ungol. Nag-iinarte, naka-smile. Pero pag true orgasm, yung muka mo ate, hindi ka naka-smile. It's a facial grimace. Nakangiwi po ang face mo. And then, your body is nanginginig. It's a rhythmic contraction of the pelvic floor muscles. And your thigh and leg muscles are contracting. And you have curling of the toes. Ito po ang common signs of true orgasm. Yung pong fake, arte lang po yan. Para hindi po ma-offend ang asawa. Kasi hindi mo masabi sa husband mo na hindi ka umabot sa rurok ng langit. Kasi mahal mo siya. Ayaw mo sumama ang loob niya. Kaya nag-iinarte ka na lang, te. Okay? Pero malungkot po yon. That should not be the case. You should always reach your true orgasm. When you make love, you have to be happy. Hindi lang yun basta lang obligasyon. Hindi po maganda yon. Niloloko niyo po ang sarili ninyo if you will not be able to reach your true orgasm. Okay? Now remember, para po umabot sa climax, kailangan po ang mag-asawa mag-communicate kahit na pandemic panic. You have to communicate, schedule your love making. You have to connect with each other's needs and then be creative. Meaning to say, be creative. Kung si kuya ay medyo lobat, ay pwede pong uminom ng mga enhancer. Alright? Kung si ate ay dry, may vaginal dryness, be creative, gumamit po ng mga lubricants. Kasi po, pandemic panic, takot, anxious, depressed, so kailangan may mga para-paraan po. Kasi po ang katawan, pag takot, pwedeng si kuya, malobat. Pwedeng si ate, magkaroon ng dryness. So be creative so that you will reach your climax or your orgasm na totoo. Okay? Now, okay. Yung pong COVID-19, hindi po siya sexually transmitted infection. Hindi po. Remember that? It is not. So you can actually make love. Alright? Okay. May mga tanong ba? Alright. Mahaba na po ako, so maybe I'm just gonna end it there. Ma'am Julia, hello? Okay, dali lang. Okay, so pwede ko siguro all us to unmute. Ayan, you can talk to me now. Pwede na kayo mag-unmute. Yes, the floor is open for questions na po. And we will turn over the floor to one of our members, Ms. Beverly Hawson. So thank you, Doktora. Palakpakan muna natin virtually si Doktora. Thank you for that very matured and very well handling of the topic. Ang galing. So no holds bar and we
kahit at this point, diba, we're all matured enough and we have been through that, but we have learned a lot. Thank you, Cora, even in the way we handle ourselves and the way we naman din, oo, di ba? Maraming natutunan kay Doktora. So, anybody who would like to ask question or would like to have further understanding or meron ba kayong mga gustong itanong? Walang, no holds bar dito, okay lang. So, please, Doktora would be very much happy to reply to your questions if you have. Okay, wag na kayo mahiya. Yes, Miss Tanya. Wala naman ako. Ginagawa ko yun kasi Ano daw? active ako dyan eh. Active. Active. Ayan. So, during pandemic ha, remember, lahat ng sinabi ni Doc. Okay, so, safety still the first concern that we should have. Yan, di ba? So, sa mga guys, DS Bong, pakita ka nga DS Bong. Miss ka na namin. Ayan. Leslie, may question ka ba? Wala pa naman. Doc, baka nahihiya sila, Doc. Ano ba yung mga common sa'yo? Sige, ako na lang magtatanong. Opo, Ako baka na nahihiya sila. Okay. Alright. Hindi, ang tanong ng iba kasi kung ang tanong nila kung Para intindihan si Doc. okay. Actually, nag-collect ako ng mga question. Papakita ko sa inyo, ha? Kasi I'm sure, baka naman po medyo nahihiya po tayo. Alright, so I'm going to share that to you, those questions. Kasi feeling ko po parang mahirap magtanong. Di po ba? Okay. Ayan. Okay. Pwede ba talaga mag-sex? Okay. For others, narinig ko sa comment, nakarinig lang ako ng mga comment, wala akong problema, ginagawa ko naman yan. Very good po. I'm happy po. I'm happy. If you're doing yung mga sinabi ko, parang alam nyo na, very good po. Very good po yan. Natutuwa po ako. Okay? At sobrang tuwa ko po. May nagtanong is COVID-19 sexually transmissible? May nagtanong. Okay. Kunin ko lang po yung papel ko, ha. May nagtanong, is COVID-19 sexually transmissible? It's not. It is not transmissible. Ang alam natin na kukuha po yan, alam nyo na, kapag atching, okay? When you hold anything na mga potential surfaces, so you have to wash your hands, hindi po siya sexually transmissible. Okay? So can you make love? Ang tanong is, pwede ba siya matransfer by kissing? Ito na yung sinasabi ko eh. Ngayon po, medyo maluwag. Lumalabas kayo, hindi katulad noon, nakatago lang tayo. Mas okay sana, nag-make love kayo, nag-make love, nung nakatago tayo eh. Eh ngayon, medyo may palabas-labas na tayo, di ba? Napansin niyo? Mas yun pa ang delikado eh. Pero kung wala naman symptoms, walang sakit, pwede po. Wala po ang virus sa seminal fluid. Wala po. Okay? Wala din po sa vagina. Alright? Kaya lang ang problem, kung labas ng labas, tapos nag-oral sex, baka yun ang problem. Baka yun ang maging problema. Nakuha nyo? Kasi it can be transmissible to the saliva. Tama? Di ba binanggit ko kanina pag nag-make love, sana wag lang muna mag-kiss, you know? Yung French kiss. The same thing with, you know, meron kasing advice, may research na ginawa abroad na ang pag-oral sex ng babae sa lalaki, okay, ay na-avoid po yun. Or lalaki sa babae, na-avoid po. Especially dun sa tip of the penis of the man. Ang tawag po dun ay rimming. Rimming, nagri-rim.
Okay? You avoid that. And for those who are doing oral sex, tapos hindi po pwedeng mapunta yung dila doon sa may puwet. Nakuha nyo na. So this is anatomy. I'm just trying to tell you graphically. I'm sorry I have to tell you that. Pero wala po sa seminal fluid ang virus, okay? Wala po doon. Next question would be, is it really okay to have sex? Nasagot ko na po yan. Okay po mag-sex, pero may mga conditions po na wag. Especially the single, okay? Another question would be, what about new partners? Hindi pwede. Hindi pwede. Definitely no. Kasi sino yung partner na yon kung single ka? Right? And you know the reason why already na hindi po pwede new partners. Okay? Now, how can someone keep sex toys clean? Okay, may nagtanong. Dok, gumagamit kami ng mga vibrator. How do you keep that clean? You have to wash that before and after. Just with soap and water. All right? Number 5. We don't know how long this pandemic will last. What do you say to someone who's single now and does not want to wait months before they can be intimate with someone? Nabanggit ko na yan. Naging topic ko na po yan. Okay? Kung single ka, ingat po ha. Hindi lang basta kung sino-sino lang po ang iyong kausap, dinidate. Alright? Meron pong pag-aaral. The more sex equals less stress. So ang advice ko between you and your partner, you're doing it already, go. Just go, just do it. Wag lang may sakit. Kasi lack of sex can contribute to depression, anxiety, fear, and a lower sense of self-worth. So it's okay to make love. Okay? So does the coronavirus pandemic nakakatulong ba o nakakasakit sa sex lives natin? Actually po, I want everybody to know na ang sagot po dito ay hati. Hati po. 52% said na yung sex life nila nag-improve. Pero 48% po, it was stunted, natigil. So hati po. So I hope, tuloy nyo lang po. If you belong to the 52%, that's great. If you belong to the 48% na natigil po ang inyong sexual intimacy, alamin nyo po kung bakit. Baka naman po pwede ituloy. Okay? Eh kung may sakit ka, talagang hindi pwede. Got that? Okay. Now, ito lang po ang last say ko. This is my last say. If pinipilit po, forcing intimacy isn't beneficial. Pag pinilit, it is harmful. Tama? If you want to be left alone, may iba kasi nagsasabi, Dok, talagang hindi kaya, Dok eh. Okay, I respect that. I respect that. If you want to be left alone and sit still in this moment, it's far better to follow that impulse. So I respect everybody. If you don't want to make love, so be it. If you make love, that's good. Okay? So nasa inyo na po. Nasa inyo na po ang decision if you want to make love. All right? So this coronavirus is spreading around, but I want everybody to spread love. Okay? And ako po ay nagpe-Facebook Live para lang malaman ninyo tuwing Monday, Tuesday, and Saturday. Alas 10 po ng gabi. Yun po ay sa Doc Lulu Talks. Okay? So ngayon po ay Tuesday, mamaya po 10 o'clock, I have a Facebook Live. I talk about anything. Alright? So how will you know that? You can just check on that, Doc Lulu Talks po na Facebook group. Okay? Alright. So thank you sa lahat po at I had a chance to talk to you about sex and quarantine. Doc, Yes. I want to make a comment po. All right. Advice ko lang sa mga single ladies, I'm sorry for the two gentlemen that is in this forum. Pero for all the single ladies and all the ladies that are here na nakikinig, for the material aid na I suggest that I think it's better for me since I'm a single woman, I prefer the aid yung
Kaya mo yan, Bel. Kaya mo. Yung clitorial, not really the one that you have to put it inside or what. 'Di ba? Yes. Okay. Bella? Yes, ma'am. Yes, Yeah. doc. I'm trying. Yeah, okay. Sagutin din kita. Tama ka, Bell, for saying that. Okay? Sa mga single, are you talking about a marital aid that will only stimulate, teka lang, Opo. teka lang. I-mute ko muna. Mute ko lang. Okay. Alright. I-unmute lang natin mamaya. Bell, okay. I got your point. Meron pong iba't ibang klaseng marital aid. Tama. Okay. Meron pong, okay, I have to be straight, vibrator o dildo. Alright. Iba-iba pong klase yun. Meron pong parang ari, tama? Yes. At meron din may maliit, may malaki. Okay? Tapos meron din rubberized, merong matigas. Tama? Okay. At yung sinasabi ni Bell, clitoral stimulation lang. Correct. Hindi siya kailangan na may formang penis. Pasok sa loob. Yes. Yes. It's only nagbabibrate lang din yung parang flat lang siya at nakadikit lang po sa clitoris. Tama po yan. You know why, Belle? That is very good na point mo. You know why? Mas marami po, according to the statistics, that women can reach their orgasm Yes. I agree. only through the clitoris. Ayaw nila nung penetration. Okay? Sa totoo lang. Ang mga lalaki po, ang gustong-gusto na ng penetration. But for women, just to tell everybody, the clitoris is the most sensitive part of our body. It's not the one inside. Okay? So, marami pa akong kausap na couples, nag-share sila, no? For pag tinanong ko, where do you reach your orgasm? Through penetration or the clitoral stimulation? Ang dami pong sumasagot, clitoral stimulation po. Okay? Just for you to know. But syempre, mahal nyo naman yung mga partners niyo, hindi naman pwedeng walang penetration, di ba? So, women actually reach their orgasm more on clitoral stimulation, not penetration. Thank you, Belle. Thank you, Belle. Thank you, Okay. doc. Sino pa ang gustong, meron isang tindahan sa may mga tindahan kasi na, Sa Gilmore, doc. Sa Gilmore, meron. okay, reputable store, right? It's a reputable store. Yes. Gilmore, tapos meron pa isa sa may, wait lang, sa may Meralco Avenue. I forgot. Ano ba yun mall malapit sa Meralco Avenue? Yung inuman, ano bang? Metro Walk. Galeria. Meron doon sa gilid niya. Metro Walk, doktora. Metro Walk. Metro Walk, yes. Sa Metro Walk, merong store doon. You know that? May isang store doon. It's a sex store. Nako, it's a reputable store. Yung may-ari po, ingat kayo doon kasi pag pumasok po kayo sa store na yon, napakaganda ng product niya. Ang mamahal. Iba't ibang klase. May clitoral stimulation, may mga dildo, lalaki. Pero pag pumasok kayo doon, huwag kayo tatawa-tawa kasi lalapit po yung may-ari, magagalit. Totoo po yun. Sabihan kayo na you're not supposed to giggle here. You know, these are, legitimate toys. Okay? Hindi yung pwedeng gig kayo doon tapos hindi kayo bibili. Huwag na kayo pumasok. I'm trying to tell you that kasi ganun po yun . Yun yung purpose kasi nung may-ari . Makatulong po sa babae at lalaki. Yun, sa Metro Walk po yun. Ewan ko. Dito sa Tomas Morato, meron din. Yeah. Okay? Alright. So, may tanong pa? Sino gusto magtanong? Si girl. Hi, girl, Grace. Grace, may mga nagtatanong about the malibog wine. I think they just have to course through you. Is that okay? Ikaw na lang kausapin Opo, nila, Doktor. ha? Yeah. Opo, Doktora. Sige Masarap po yun. Si Grace po nag-try. Nung nag-usap kami, nag-webinar kami. Sabi niya, Dok, ano man yan, Dok? Yeah. Matamis ba yan? Hindi. It's really good. Yeah, it's really good. Magandang pang regalo. Pasko na yun regalo niyo.
Again, wala ribbon. Masarap. Yeah. Masarap po, Doktora. Yes, it is. Even my mom loves that. Okay. Yeah. Ma'am Beverly, you have question, Ma'am Beverly. Ma'am Nina. I'm facilitating for the question and answer. So Ay, oo. if, if Baka there's may ano. anybody else who would like to be further cleared or have questions regarding the topic of course, intimacy during the pandemic time. So, yan, we'll allot some more, siguro 1 or 2 questions for Doctora. But anyway, if you don't have na naman, we'll thank again Doctora Lulu, no, Doctora Lourdes Marquez for your for sharing your time and your expertise and for helping us, no, all of us in this with the talks that you have given. So with that, I bring you back to Julia for the awarding of the virtual certificate for Doctora. Opo. Thank you, so much. Doctora. Let's give Doctora a big round of applause. Yeah. Thank Yes. you. Thank you so much, Dr. Lulu, and thank you so much, Rotarian Beverly. And right now, we're going to award the certificate for this webinar. Before I do that, let me call on our president, President Leslie the Tita, to read the certificate of the webinar. Hello, Press Leslie. Press. Leslie, you're muted. Yes. Good evening, guys. So, I'm gonna read the certificate of appreciation. The certificate of this class of appreciation. Hello, Press Leslie. I'm sorry, but Hello? I cannot hear Hello? you. Can you please speak louder to the microphone? Yes, can you please? Wait lang. Hello? 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 Hello, yes. Okay. Yeah. Hello? Can you hear me now? All right, sige. Medyo better na. All right. We award this certificate of appreciation to we will do this here. People on intimacy during the pandemic, a webinar on sexual wellness, hosted by ACROPOLIS during this 6th of October 2020 via virtual stream. Signed, Francis as Club President for the year 2020 and 2021, and Abigail Julia Harris, Club President-elect this year. Hello. Thank you. Okay, thank you so much, Press Leslie. Any last words before you go, Press Leslie? Or before you... Again, thank you everybody for gracing our webinar. You can expect na I would learn a lot. Akala ko marami na ako alam. Marami palang hindi. Lulu, thank you very much for a very informative presentation. It far exceeds my expectation. Akala ko talaga, ang dahil ko palang hindi alam. Ang dahil palang secret weapon. And thank you for sharing it. So that's it. Back to you. Thank you so much, Press Leslie. And of course, before you go, maybe we can all open our video cams and have our photo, our group photo with Dr. Lulu. Okay, so as a sign of appreciation, let's have this photo up, all right? So can you please open your cameras? Ayan, ayan. So ayan, wow. So ayan. So kung sino pang pwede pang humabol, ayan, bago tayo mag-photo. Okay na po ba? Ay, sige. So ito na tayo. All right. Okay, so I hope na marami kayong natutunan tonight. Okay, so
I'm gonna take the photo. Ready? Okay, ready? 1, 2, 3, smile. And one more. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you so much once again for attending this webinar. All right, so I think meron sa chat box nagsasabi na schedule daw uli si Doktora sa FB Live. Doktora, maybe you can get in contact with Dr. Lulu again. All right, so also ayan, meron siyang sinabi every Monday, Tuesday, and Saturday 10 p.m. So Dr. Lulu, if you want to plug in anything na meron ka right now, you want to plug Okay. in, you may do so. Alright, okay. Magpasalamat muna ako sa aking masarap na napakalaking ensaymada at inipit from Ma'am Nina. Yeah, that's Euro You're welcome, Babe. Doktora. Opo, opo, talagang dumating po on time na magmimerienda ako. Tapos shinare ko kay Mami, tsaka sa yaya niya. Ako sabi, ay sarap! Oh, buti Sobra naman po. nagustuhan. Opo, pagkatapos nito, kakain naman ako ng ensaymada. So maraming salamat. Yung pong programa ko na Doc Lulu Talks, every Monday, Tuesday, Saturday. So alas 10 po ng gabi yon. Medyo late po siya kasi yung mga followers, mas gusto nila yung nagre-relax na. Hindi ko pwedeng masabi yung hapon kasi iba nagwo-work, gising pa yung mga bata. So tama lang sa kanila yung 10 and I go even up to 12. Kung hindi nyo po mapanood yun ng 10 o'clock, may replays po the next day. Malahat po nasa replay the next day. Okay? Iba-iba pong topic ko. Pati how to have a baby boy, baby girl, yung mga ganun topic, meron po. Minsan naman ang problem ng mga lalaki. Oo. Minsan naman ang topic, problem ng mga babae. Right? Minsan naman ang topic, sexual abuse ng mga kabataan. At anong edad dapat sila educate. So iba-iba po. Hindi po lahat sex. Minsan po ang topic ko, vitamins lang. Lahat ng klaseng vitamins, sasabihin ko na. Yung fat soluble tsaka water soluble, yun. Minsan naman, Doc, yung mga mineral. Kasi usong-uso ngayong COVID, yung zinc at saka yung copper. Diba? Yun. Vitamin C, Doc. Ganyan. Ayan. So, marami din po akong endorsement. Kasi po may mga drug company na lumalapit sa akin. Alam nyo naman, no? Kasi mahirap po magbenta ng mga product, right? So, meron din po ako endorsement with Rafi Tulfo. Nag-guest po ako sa kanya. Nagpo-push po siya ng mga vitamin C, na may zinc, etc. Tapos meron din po akong vitamin C na may copper at may zinc. So, in other words, marami pong vitamins, marami pong minerals na dapat i-take. This is only my point before we go. Yung pong mga food supplement, wala pong masama dyan. Kaya lang, secondary po yan. Don't live alone with food supplement. Dapat din po kumain ng tama. Dapat yung carbohydrates mo, good carbs lang. Dapat yung fats mo, good fats. Dapat may protein ka. I don't believe in people na vegetarian. Wag po. Mas maganda po yung basta, mas kompletong nutrition, the better. Good carbs, good fats, protein, okay? And protein and of course, lots of water. No soft drinks, no unlimited rice po. Bawal po yan. Okay? You can drink, pero moderately. Di ba may in-endorse ako alak? Moderately lang. Beer, pwede mag-beer. Pwede mag-beer. 1 bottle of beer every night, pwede. Pwede po yan. Pero yung maliit na bote lang, hindi yung malaki ha. Pwede po yan. Wala pong masama. Baka yung 1 litro, di ba? So yun yung mga alam nyo po, Ma'am Nina, yung wellness po, alam ko lahat, alam nyo na yan. Kaya lang, it's easier said than done. Tama? Pwede sabihin nyo, alam ko na yan, Doc. Alam ko na yan. Ginagawa mo ba? Baka diabetic ka, hypertensive ka, mataas ang uric acid mo, mataas ang cholesterol mo. Paano yun? Alam mo, bakit kami sakit? Tama? So ang akin lang, yung sinasabi nila,
Prevention is better than cure. Alam niyo yun, right? But wellness is easier said than done. Nakakainis talaga. Diba? Minsan nga po, talak ako ng talak. Yung mga tao, hindi naman po sumusunod. Sabi nila, Doc, masarap talaga ang Coke. Paano yan? Doc, masarap talaga yung soft drinks, Doc. Doc, unlimited rice, Doc. Ang ulam ko, kare-kare. Paano na yan? Na ayoko na magsalita. Tapos, may nagtanong, Doktora, ikaw, hindi ka ba kumakain ng karne? Kumakain ako ng karne. Kumakain ako. Pero yan, 2 or 3 times a month lang. Baboy o baka. Okay? Kakain kayo na mas maraming isda. Pero hindi prito. Don't fry. Okay? Okay. Paano kakainin na isda, Doc? Di steam mo. Isugba mo. Ipaksiw mo. Right? So, magprito. Fried foods are acidic. Tapos nagprito-prito ka pa, kain prito-prito, dami-daming kanin, nagkamay-kamay ka pa, tapos yan, minom ka soft drinks. Ate, kuya, ano na kuya? Problem po yan. Kunyari, ang tatay at nanay mo ay diabetic, naku, halak ka. Ikaw, mahahawa ka talaga. Sabi ko sa kanila, kahit na tumatakbo sa pamilya ninyo, diabetic, hypertensive, pwedeng ikaw, hindi maging ganun. Promise. Does not follow. Alright? Kasi yung iba, Dok, ang tatay ko, Dok, diabetic. Kaya ako, diabetic na rin ako in the future. My God! Mali! Hindi ganun. Dok, namatay yung tatay ko ng cancer. Kaya ikamamatay ko, cancer din. Hala? Ayun. Mali po yun. So again, if anybody of you here are smoking, please stop. Okay? You may drink moderately. Alright? So yun yung advice ko sa inyo, ha? Okay. Love ko kayong lahat at nagtyaga-tyaga kayo sa akin makinig. Thank you, Ma'am Ninag, and everybody, Sir Leslie, Ma'am Beverly, at lahat po. Thank you. Thank you po, Doc. And Thank you, Ren. Basta Sarap na lang makinig po- sa Thank you, inyo. Doc. Opo. Okay, so next na schedule. Schedule Opo. po ulit namin kayo. Alright. Opo. And wala na po ba tayong messages for Doc? Kung wala na po, sige Wala po. So, yes. Okay. So, yes, meron pa yata si wala na? Meron akong last Okay na na. lang. One last. Okay po. Sige po. Total, marami-rami pa tayo. One last is, I'm going to share to you, since magkasama tayo, isa pang sikreto. Okay? Sikreto. Sikreto ng Sikreto of longevity. Hindi ba lahat tayo gusto natin mabuhay ng matagal? Tama o hindi? Siyempre. We want to live long, right? Okay. Ako po ay, sinabi ko na age ko kanina, I'm 64. And marami pa kayong mas bata sa akin. So I hope abutin yung edad ko. Okay? Ang hope ko din, abutin ko yung edad ng nanay ko. Ang nanay ko ay 91 years old. I hope I reach 91. I hope. Pero may isa po akong sikreto sasabihin sa inyo. Okay? Do you believe in ito? Ito wala ako ibebenta, ha? Babanggitin ko lang. If you know the word stem cell, ang stem cell po ay marami nagbebenta sa akin na iinumin. I don't know kung meron sa inyo. Okay? Marami po nag-o-offer sa akin na capsule, stem cell. I respect that company. Okay? Pero po, wala po akong tiyaga uminom eh. Tamad po ako eh. Nakakalimutan ko eh. Baka hindi ko mainom. So meron po akong stem cell activator na kinakabit lang po. It's a patch. That's another secret of mine. Why would I say this? Kasi po, maganda po siya. Okay? Kinakabit lang po sa katawan, parang kuritas. Okay? Na-share ko na rin po yan kay Ma'am Grace Fohas. If you want to know about that, please ask Ma'am Grace Fohas. Okay po? Kasi po si Ma'am Grace, into wellness yan eh. She's into wellness eh. So kung saan po umiikot yung world ko, nandun din po siya. So siya po ang kilala ko dito. So ako nagle-lecture po ako ng
stem cell patches. Okay? And si Miss Grace po, alam po niya yan. And yan po isang sikreto ko. I've been using that for almost 2 years already. 2 years na po. Hindi po siya made from China. It's not from China. It's from US. It's not from China. Okay? So, yun lang po ang gusto ko i-share. Alright? Thank you. Thank you so much. Yun lang. Thank you so much for sharing that one. Secret for longevity, di ba? So, ayan. Yes. Dagdagan pa tayo. And before we end, of course, we want to acknowledge na rin the Rotary Club of Santa Rosa Centro President here with us, Miss Belinda Baroga. Ayan. Hello po. Good evening po. Thank you for staying and thank you for attending our program for tonight. Okay, so we really am happy that you guys are here. Ayan. And before we end, of course, hindi matatapos ang gabi without us adjourning this simple webinar. Okay, let me call on again President Leslie De Tita. Okay. Thanks to you. Well, nakakalungkot lang. Tapos, ang bilis ng oras, tapos agad tayo. Dr. Riley, thank you very much again for a very informative webinar. Dami ko talaga natutunan. I would like to learn more. Para ba? So, thanks to everybody for attending. Nakakalungkot lang talaga na you need to join this meeting. I call this webinar. Wait lang. Intimacy during the pandemic. A webinar is awareness again. Hello? Thank you so much. Thank you so much for adjourning the session tonight, Pres Leslie. Sige, so kung wala na po tayong questions, all right, so guys, ayan, thank you all for coming. Ayan, so Doktora, salamat sa susunod ulit. Ayan. Okay, just plug in everything. We're really open to learning new and more and more and more. Ayan. So, ayan. Tanong ko na lang po, Doktora, may dumating po ba dyan na Grab kanina? Besides the enzymada? Hindi ko alam kung Ay, nakarating sa inyo. Meron po ice cream. Yeah, okay. Ay, thank you. Oo, kainin ko mamaya. Kasabay na ensaymada tsaka ice cream. Yes. Opo. Para sa theme daw Thank natin you. tonight. O, diba? Thank you. Yeah. Ayan. Thank you, Doktora. Thank you po. Okay, you can Mahal ko already kayo. read the Doktora. Okay po. So, yun lang po, guys. Salamat. Bye-bye. Thank you all for attending. Bye. Thank you. Salamat. Good night.